Okay, so number 5, the diagram shows some of the component of nuclear fission reactor, control rod, moderator, blah blah blah. এই সবগুলো নিয়ে আমরা লাস্ট দিন কথা বলেছিলাম। আমরা 5A ডিসকাস করেছি, describe how a chain reaction occurs in nuclear fission reactor. আমরা বলেছিলাম যে ইউরেনিয়াম স্প্লিট করলে when uranium absorb a slow moving neutron, it splits into more neutrons. এই more neutron গুলো যখন আবার ইউরেনিয়াম পাবে তার আবার রিঅ্যাকশন করবে and the process continues. Describe the role of the control rods in a nuclear fission reactor. Control rod এর কাজ হলো নিউট্রনটাকে অ্যাবজর্ব করা, অ্যাবজর্ব করে সে কি করে rate of reaction কে কন্ট্রোল করে, because you absorb neutrons, that is less neutron available to continue the reaction part, right? Okay. C, describe how the process of nuclear fission is different from process of nuclear fusion. তো এখানে মোটামুটি আপনারা সবাই ঠিক করেছেন এক্সাম্পল। Nuclear fission is splitting heavier nuclei into daughter nuclei or lighter nuclei, and the nuclear fusion is merging or joining two nucleus into a heavier one. Okay, next part চলে যাচ্ছি. Which of these is the name of nuclear process that is the main energy source for star? Nuclear fusion. Nuclear fusion. So this is the main energy source for this star. Clear? Next, give a reason why the nuclear process in a star does not happen at low temperature and pressure. Because nuclear fission is basically what? Nuclear fusion is basically what? Joining two nuclei together. So two nuclei together join করার জন্য তাদের সেন্টারের যে প্রোটন গুলো রয়েছে, if it is hydrogen hydrogen fusion, একটা পজিটিভ চার্জ একটা পজিটিভ চার্জকে ডেফিনেটলি উইথ হাই এনার্জিতে তারা কি করে, রিপেল করে, হাই ফোর্সে রিপেল করে। সো এই ফোর্সটাকে ওভারকাম করার জন্য, এই হাই overcome করার জন্য we need high kinetic energy or high temperature and pressure. So definitely for that reason we need a high temperature and pressure. Check করে আসি মার্কসকিম কি বলতেছিল এটার জন্য। Number 5 is there. Hold on এক মিনিট, এটাই তো বলতেছি মার্কসকিম কোনটা ওপেন করলাম, যেখানে আছে এক মিনিট, May 24 paper 2 March. এটা তো আমার কোশ্চেন। ঠিক আছে, আমার মার্কসকিমটা দেখাচ্ছি, এক্সকিউজ মি। এই যে এখানে আছে, তো দেখে নিই। সো এখানে দেখেন কি বলতেছে, নাম্বার 5, রাইট? এই যে নাম্বার 5D, repulsion of electrostatic repulsion of nuclei or protons prevents fusion. Okay, so overcome this one we need the kinetic energy or temperature to overcome temperature and pressure. Number 6, কি বলতেছে দেখে নিই। The national grid is used in United Kingdom for a large scale transmission of electricity. The photograph shows solar panels connected to the national grid. Solar panels provides direct current to a device that outputs an alternating current so that the energy from the solar panel can be supplied to the national grid, because solar energy is direct energy, right? Direct current. Somehow আপনি এটাকে কি করেছেন, এমন একটা কনভার্সন দিয়েছেন যেটার জন্য ডিরেক্ট কারেন্ট কি দিয়ে হয়, কেন হয়, কিভাবে হয়, এটা আপনাদের পার্ট না, এটা আমাদের ডিসকাশনের জায়গা না, এটা আমরা অন্য জায়গায় শিখবো। ইভেন আপনাদের এলে বলছেন explain why a step-up transformer is used to supply the national grid. Supply the national grid. তার মানে কিন্তু এই পার্টিকুলার জায়গায় কথা বলতে, ন্যাশনাল গ্রিডে যখন আপনি সাপ্লাইটা দিচ্ছেন তখন এটাকে কেন হাই ভোল্টেজে নেওয়া হচ্ছে, বিকজ হাই ভোল্টেজে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে কারেন্ট কমে যাওয়া, লেস কারেন্টের অর্থ হচ্ছে less heat loss, because high voltage low current and low voltage high current, or whatever the voltage they produce, that voltage and that current doesn't make any sense unless you consider the efficiency, because আপনারা জানেন যে যেখানে হাই কারেন্ট পাস করে এখানে হাই টেম্পারেচার জেনারেট, হাই টেম্পারেচার জেনারেট হলে টেম্পারেচার লস হয়, বিকজ এই এনার্জি তো আপনি প্রোভাইড করতে পারেন না। সো আপনি এখান থেকে পাঠাচ্ছেন লেটস সে 1 মিলিয়ন জুলস, এটা যদি কাস্টমার বা কনজিউমার পর্যন্ত যেতে যেতে যদি এটা 0.5 মিলিয়ন জুলস যদি নাই হয়ে যায়, then it doesn't make sense, of course, right? And other reason is of course high energy generate করার জন্য বা high temperature generate করলে
there is chance that আপনি যে ওয়্যার দিয়ে বা যে কেবল দিয়ে এই সাপ্লাইটা এনশিওর করতেছেন এটা মেল্ট হয়ে যেতে পারে। So if it melts down, you cannot just replace again and every day, right? Thereby আমরা কি করছি, এফিশিয়েন্সি ইনক্রিজ করার জন্য আমরা কারেন্টের ভ্যালুটাকে কমাই দিয়েছি, আর কারেন্টের ভ্যালু কমাই দিতে গিয়ে আমাদের ভোল্টেজের ভ্যালুটা কি করতে হয়েছে, বাড়াই দিতে হয়েছে। So this is basically a step up transformer through which we increase the voltage and thereby the current decreases. Why? To minimize the heat loss. Clear? Okay. Mark scheme-টা দেখাই দিয়ে আমরা কন্টিনিউ করছি। Stepping up voltage reduces current, reducing current heating in the wire. Clear? Next, Mark scheme বলতেছে the write the equation regarding the primary voltage, secondary voltage, okay, that's it. VP by VS equals to NP by NS. এখানে অনেকগুলো ভ্যালুস দেওয়া ছিল, যে ক্যালকুলেশনটা লাগবে পরেরটাতে নাম্বার অফ টার্নস ইন সেকেন্ড। আমাদের একজনের আমি নাম্বার মোস্টলি কেটে দিয়েছি, জাস্ট টু রাইট পয়েন্ট সামথিং সামথিং 0.33 এরকম একটা ভ্যালু কে I forgot who you are, who it is. Edexcel এটা এই যে এটা পাইস একবার ছেড়ে দিচ্ছি এটা জাহিনের অ্যানসারের সাথে আপনি 0.33 it is your calculated value, I appreciate, but আপনি যখন লিখতেছেন number of tasks, let's say if I say how many students are there present in the class, right? So it's a complete number, right? 7. If I say on average how many students are present, we cannot say 6.33. We have to say 6 or we have to say 7. You get that? Right, but like percentage to round up like fine. So number of times that is to apni kono iye korben, percentage korben, eta ekta loop holo ekta same. So number of times it has to be complete. Clear? আচ্ছা, এটা কিন্তু আমি যখন ট্রান্সফর্মার শিখেছিলাম তখন বলেছিলাম স্টুডেন্টরা এরকম মিস্টেক করে। সো ইনশাআল্লাহ আমরা ফাইনালি আর এই মিস্টেক করব না। সো এখানে রাইট, এখানে আপনারা কেউ কয়েকজন মার্ক ইউজ করেছেন, instead of just rearranging the equation properly, some of you made it wrong, rearrangement আপনারা wrong করে ফেলছেন। So of course VP by VS equals to NP by NS. So NS is NP into VS divided by VP. So এই rearrangementটা যদি ঠিক মতো না করেন এবং দেখেন ইনপুট ভোল্টেজ আউটপুট ভোল্টেজে একজন কি করেছেন 15 কিলোভোল্টস কে 15000 লিখছেন, আর 340 কিলোভোল্ট আছে এটা 340,000 লেখেন 340, that's a problem, right? So দুটো right, দুটো আপনি যদি কনভার্ট নাও করতেন তাও হতো, because it's the ratio কিলোভোল্ট এমনি কেটেছে, বাট একটা কনভার্ট করতে গিয়ে একটা যদি কনভার্সন না হয় that's problem, right? So আমি একটু দেখে নিই আমরা মার্ক স্কিমটা কি হবে। এখানে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট কি বলতেছে, VP by VS equals to NP by NS, so NS equals to this one, এই তো শেষ। 340 divided by 15 into 1400, the answer is 31,733.33 এটা আসবে, বাট আমরা লিখবো কি 31,733, or we can round it up which is 31,700, or we can round it up, no issue. Do you get that? Any clarification required? Anyone? No? Fine. Number B কি বলতেছে দেখে আসি। Mark scheme বলতেছে constant current gives constant magnetic field, induction in transformer requires a changing magnetic field. তার মানে কোশ্চেন হচ্ছে why DC doesn't work for transformer, because DC or direct current produce a constant magnetic field, and constant magnetic field means there is no change of magnetic field. Change of magnetic field না থাকলে কখনো সেকেন্ডারিতে ভোল্টেজ ইনডিউস হবে না, বিকজ তখন ফিল্ড লাইন কাট করবে না, রাইট? এটা পারেন নাই বাসায়? আচ্ছা এখন পারবেন, খেয়াল করেন কনস্ট্যান্ট কারেন্ট আপনি ট্রান্সফর্মার সিচুয়েশনটা একটা প্রাইমারি সাইড সেকেন্ডারি সাইড এরকম একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার টিউব দিয়ে কানেক্ট, পুরোটা কানেক্টেড, হ্যাঁ? আপনি প্রাইমারিতে এরকম কয়েল প্যাঁচায় রাখছেন, কয়েল প্যাঁচায় এর মধ্যে ডিরেক্ট কারেন্ট দিচ্ছে, মানে একদিকে কারেন্ট আছে। একদিকে কারেন্ট গেলে আমরা জানি যে লুপের ক্ষেত্রে if it is the direction of the loop according to my right hand grip, so the north pole is going to be generated through my thumb. The thumb আপনি দেখছেন, let's say thumb is upward and your direction of the electricity is anti-clockwise, so you get the thumb upward. It means that the north pole is at the top and south pole is at the bottom.
It's acting not pull, acting south pole, because it's not actually a magnet, it's an electromagnet acting like electron. So এই ফিল্ডটা যখন তৈরি হলো, এই ফিল্ডটা কি করবে, আপনার রাইট সাইডে যে লুপটা রয়েছে রেক্টেঙ্গলের বা ট্রান্সফরমারের, এইটাতে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা গিয়ে ইনডিউস থাকবে, ইলেকট্রিক ফিল্ডটা পৌঁছাবে এখানে। ইলেকট্রিক ফিল্ড এখানে পৌঁছানোর জন্য, ইলেকট্রিক ফিল্ড পৌঁছালো আর আগে ছিল না, সো এটার জন্য কি হবে, এই কয়েল যেটা আছে এখানে কিছুটা ফিল্ড কাট করবে, ইনিশিয়াল ফিল্ডটা যেটা জাস্ট পুশ করলো, লাইক ইট জাস্ট রিচ ইনটু দি কয়েল, দ্য সেকেন্ডারি কয়েল। তো রিচ করার জন্য কিছু ইলেকট্রন একটা সাডেন মুভ থাকবে, বাট মুভ করে ইলেকট্রন গুলো ওই জায়গায় দাঁড়ায় সামথিং লাইক আপনি কাউকে এটা দিয়ে লেসে গুতা দিচ্ছেন, ধরেন আমি আপনি গুতা দিলাম, গুতাতে আমি ধরে রাখলাম, ও কিছু দূর গেছে আমিও ধরে আছি, আর নড়তেছে না। বাট যদি এটা হতো, এটা লম্বা টাই ওর গলায় পেঁচাইছি, এবার আমার টান দিচ্ছি, ওইদিকে আসে, আবার লাঠি দিয়ে গুতা দিই ওদিকে, আবার টানি আবার গুতা দিই, তাহলে কন্টিনিউয়াসলি সে ব্যাক এন্ড ফোর্থ মুভ করবে। Did you get that? So something like this, that there has to have change of the field to pull the electron forward, push it backward. Otherwise, electron back and forth move করবে। একটা জায়গায় ইলেকট্রন গিয়ে বসে আসতে মানে you just get a voltage for the time being, and that's it. It's not changing. So if it is not changing, you are not inducing a constant voltage at the output, because there has to have a constant flow of electron at the outside. ইলেকট্রন গুলো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রেজেন্সে যদি ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড মুভ না করে, তাহলে কি কারেন্ট থাকবে? Of course current থাকবে না, you just push electron forward initially for the time being, temporarily কি পেয়েছেন, একটু কারেন্ট পেয়েছে, but that's it. Eventually current is going to be zero because electron stop moving. একটা লাফি দিয়েছেন, ইলেকট্রন দূরে এক জায়গায় গিয়ে বসে আছে, শেষ। বা যদি আবার তারা টান দিতেন পিছন দিকে, আবার যদি একটা গোতা দিতেন, আবার যদি টান দিতেন, এটা যদি কন্টিনিউয়াসলি হতো, অর্থাৎ if you can change the magnetic fields forward backward, and because of that রাইট সাইডে কি ফিল্ড লাইনটা কাট করতো, ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড, electron would move forward backward, thereby you can get an induced voltage across the end of the secondary side. Make sense? Okay, এটাই তারা বলেছে, দেখেন constant current gives constant magnetic field. First, a constant magnetic field which is not changing. Number two, induction is required, or induction in transformer requires a changing magnetic field, যেটা আমরা মাত্র বলবো। Third, no voltage will be induced. So that if there is no change of magnetic field, we know there will be no voltage induced. Clear? Okay, let's go forward. Number 7 এর এখানে আইটা ভালো করে মেজার করছেন, আর মেজার করছেন এইটা একজন, না আপনি না একজন, এই আর মেজার করছে, এখানে আর অলরেডি লেভেল করা আছে। যদি এটা বলে দিত যে ঠিক আছে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট এবং অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন মেজার করেন, বুঝছি যে ঠিক আছে আপনি ভুলে এটা মেজার করছেন বা ভুলে এটা মেজার করছেন, আই আর তো লেভেল করেন। এবং and most importantly we know that incident angle এর সাথে incident ray এর সাথে নরমাল যে অ্যাঙ্গেল, এটা হলো ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল, রিফ্রাক্টেড রে এর সাথে নরমাল যে অ্যাঙ্গেল, এটা হলো অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন। সো এখানে তো ভুল করার কিছু নাই। এনিওয়ে, state the name of the piece of equipment used to measure the angles. এখানে লিখছেন, এখানে বেশিরভাগ লিখছেন প্রোটেক্টর, লিখছেন PROTECTOR, প্রোটেক্টর, এটা মানে প্রোটেক্ট করে। কি প্রোটেকশন দেয় বাবা? উপর থেকে যখন এই যে থান্ডার স্ট্রাইক করে, এটা হচ্ছে কি আমার লাইটনিং অ্যারেস্টার, সে আমাকে প্রোটেক্ট করে ফ্রম থান্ডার স্ট্রাইক। ইজ দ্যাট? আপনাদেরকে বলেছিলাম ইন জেনারেল ফিজিক্সে স্পেলিং মিস্টেকের জন্য মার্ক লুজ হয় না, এখানে তো আপনারা মার্ক লুজ করতে পারেন। আমি মার্কস কাটি নাই বাই দ্য ওয়ে, বাট আই উইল কাট দ্য মার্কস ফর রাইটিং প্রোটেক্টর। অলমোস্ট এভরিওয়ান। তাই আপনি ঠিক লিখছেন না? আপনিও দাঁড়ান এক মিনিট, দাঁড়ান দেখতেছি এক মিনিট। আপনি কি লিখছেন? তাই আপনাদের আমল নামা তো আমার কাছে আছে, দেখতেছি কারা নোট আলটি অনলি। এই যে রুফায়দা পাওয়া গেছে, রুফায়দা, না দাঁড়ান, কি লিখছেন পরে শুনি। হ্যাঁ রুফায়দা ঠিক লিখছে, গুড। দাঁড়ান এটাকে একজন করে দেখি। ফাইন, দেখি ফাইন বলতেছে সে প্রোটেক্টর লিখছে, রো, আচ্ছা এটা ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে না, ঠিক আছে ফাইন, ঠিক আছে ফাইন ঠিক লিখছে। আর এটা হলো সাকিব, সাকিব কি লিখছো? সাকিব
like Mr. Protector, AC, R9. Tiny words, right? তুমিও R9, protector. Yes. AC, TRAC, PROTS. হ্যাঁ কেউ লেখে না প্রোটেক্টর লেখে, তবে প্রোটেক্টর লেখে। Anyway, so I hope it's clear. পরেরটাতে যাই। Measure the angle of incidence and the angle of refraction for the light. So angle of incidence এর ভ্যালু এখানে একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল, একটা পার্টিকুলার রেঞ্জ দেওয়া থাকবে, এই রেঞ্জের মধ্যে হলেই হয়। সো মোটামুটি ইজিলি পার, নাথিং স্পেশাল। আমি জাস্ট রেঞ্জটা বলে দেই। লম্বা রেঞ্জ 42 থেকে 46, 26 থেকে 30। মেজরিটি অফ ইউ ওয়ার কারেক্ট এক্সেপ্ট ফর ফিউ অফ ইউ। একজন মনে হয় একটু ভুল করছে, টাল্টি মাল্টি করে ফেলছে। পরের কোশ্চেন বলতেছে যে স্টেট দি ফর্মুলা লিঙ্কিং refractive index, angle of incidence and angle of reflection equals to sin I by sin R. Correct. তো refractive index ক্যালকুলেট করতে বলছে sin I, যে I টা আপনি এখানে মেজার করেছেন, ডিভাইডেড বাই sin R, যে R টা আপনারা মেজার করেছেন, এই ভ্যালু বসাই দিচ্ছেন। যদি ক্যালকুলেশনে আপনার কারেক্ট থাকে, ভ্যালু যদি ভুলও মেজার করে থাকেন, you will be getting 4 marks for this question. জাস্ট দেখাই দিই মার্কটা কত ছিল ভ্যালুটা। It was around 1.5, 1.4, something like this. Okay, so this is it. ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট পার্টে কি বলতেছে? টু গ্যালাক্সিস, চলে গেছে এবার লাইট থেকে সরাসরি গ্যালাক্সি। Two galaxies A and B emits red light with reference wavelength of 630 nanometer. So this is the reference wavelength. An astronomer measured red light for galaxy A when the light arrives at the Earth. The astronomer's value for the wavelength is 645. So reference হলো 630, পাইলো হলো 45. So calculate difference of wavelength 15 nanometer. সবাই ঠিক করছেন। The change in wavelength happens because galaxy A is moving away from the Earth. Calculate the speed of the galaxy. এখানে দুই একজন ইকুয়েশনই রিকল করতে পারে না, যে ডেল্টা ল্যামডা বাই ল্যামডা নট ইকুয়ালস টু বি ডিভাইডেড বাই সি। আবার একজন বি বাই সি এর জায়গায় বি টাকে সাবজেক্ট না করে সি কে সাবজেক্ট করছে। C is already the speed of light, so why do you have to make C as subject? Anyway, as I will not think but I hope it's clear. Delta lambda by lambda equals to V by C. Delta lambda by lambda equals to V by C, so V equals to delta lambda into C divided by lambda. So delta lambda is 15 into C is 3 into 10 to the power 8 divided by 630. The answer should be 7.14 into 10 to the power 6 meters per second. Any clarification required? Junara achen? জি স্যার। আপনি কি দেখতেছেন? স্যার স্ক্রিন শেয়ার করা নাই। স্ক্রিন শেয়ার করে না, এতক্ষণ বলবো না, আমি তো জুম রেকর্ডিং করে শেষ করে ফেললাম। রান্না বান্না শেষ হয়ে গেল, চুলা জ্বালালাম না, বিষয়টা কেমন হলো না? ঝাল লবণ সব দিয়ে চুলায় গ্যাস অন না করে বসে সুইচ না দেওয়া, রাইট। আজকে এটা করছি, স্কুলে গেছি, চার্জার কানেক্ট করে রাখছি। স্যার এসে বলতেছে যে স্যার কি ব্যাপার, আপনি সুইচ দেই নাই? ঠিক আছে, একটু দিয়ে দেন। লাইট ফ্রম গ্যালাক্সি, বয়স হয়ে গেলে জানেন। সো লাইট ফ্রম গ্যালাক্সি বি হ্যাজ টুয়াইস the redshift as light from galaxy A. Galaxy B is twice far as away from the galaxy A. Explain how these observations support the Big Bang theory of the origin of the universe. So B has twice the redshift as light from galaxy A. So B এর জন্য redshift হলো twice, and B কতটুকু দূরে আছে? Twice দূরে আছে। So twice the distance, double the redshift. এটা লিংক করা। তাহলে redshift এর রিজনটা কি? Because faster it is moving away from us. That's why the redshift is happening for the distant galaxy. Marskin point খেয়াল করেন, interesting. Larger the speed, larger the distance. Number one, twice the redshift, twice the speed. Because এখানে speed টা এখানে unknown ছিল, hidden. So speed এর সাথে redshift এবং distance টাকে আলাদা আলাদা করে লিংক করার জন্য দুইবার। অথবা এটা না লিখে যদি আমরা এটা লিখতাম যে galaxies are moving apart from each other. Galaxies are moving apart from each other, এটা বললেও হতো। ঠিক আছে, লাস্ট কোশ্চেন শেষ করে দিই। হ্যাঁ,
জাস্ট এ এন্ড বি, নাথিং স্পেশাল। ইজি আছে, ইজি আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনারা 5 মিনিট পরে যান। 5 মিনিট, 5 মিনিট। Concrete on the top of building can be used to heat water. আমার বাসার ছাদে খুব জরুরি, যে পরিমাণ গরম হয়। The photograph shows a concrete and water heating system being built into the roof of a house. A scientist wants to determine the specific heat capacity of concrete. The diagram shows some of the equipment they could use: stroke holes, ammeter, lead, thermometer, insulating material, electrical heater, concrete, blah blah. Okay, question taking. Describe a suitable method to find the specific heat capacity of the concrete. Now, what you have to recall is simply the equation E equals to mc delta theta, where c is the specific heat capacity and this is the subject. So if c is the subject, we have to know E, we have to know the mass. Huh? What's D? E is the energy of the energy. You are giving energy. You are giving energy, electrical energy, a voltage and a current into a time. That's it. Simple. That's it. That's energy. That's electrical energy. And from that electrical energy, your water or concrete is gaining energy, right? So you have to consider this as an isolating system, because all the electrical energy has to be converted into the thermal, right? Okay. Second, we have to know the mass and we have to know the change of temperature. Clear? Okay. তাহলে আমরা একটু দেখি এই তিনটা পয়েন্টকে সামনে রেখে along with the equation কি লেখা উচিত ছিল? Mass found on balance. But easy. Time measured on the timer. Wow. Temperature change, final temperature minus the initial temperature. Fine. Energy supplied equals to VIT, voltmeter reading, ammeter reading, time. Rearrangement of the formula, that C equals to energy divided by mass into change in temperature. এটা মাত্র বললাম। 5 মার্ক শেষ। Keep taking temperature after heater switched off for maximum temperature. Plot a graph of temperature against time. Find the gradient. Then blah blah blah. Repeat and the average. Whole experiment repeated and average. Whole experiment. So এখান থেকে যে কোনো 5টা পয়েন্ট লিখলেই হতো। পারা উচিত ছিল কি পিটা শেষ করে দিয়ে আমরা রেকর্ডিংটাকে শেষ করি, হ্যাঁ, তারপর আপনাদেরকে ছেড়ে দেই। নাম্বার বি, explain the advantage of the concrete having a high specific heat capacity when it is used to heat water in the heating system. যে এটা আমাদের জন্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ, বিকজ আমরা হিটেড হই। বা যদি ওয়াটার দিয়ে কোনো কিছু করা যায় এফিশিয়েন্টলি, তাহলে এটা একটা অ্যাডভান্টেজ। Why? High heat capacity means to change the temperature by 1 degree it needs more energy. So when it receives more energy, it can give out more energy as well to heat the water, right? এজন্য আমরা বলি যে আমাদের দেশের জন্য for summer it's definitely a poor choice to use the concrete. Okay, concrete can store a lot of energy because of high SHC or specific heat capacity. Water temperature maintained for long rise for water more than temperature drop for concrete. Fine. এখানে বলতে পারেন এইভাবে যে which can provide lot of energy to water bodies. Okay, ঠিক আছে, তাহলে আপনারা চলে যান। আমি আপনাদের কপিটা তাহলে এতক্ষণে চেক করে ফেলি। আর আপনি লাস্ট ক্লাস অ্যাবসেন্ট ছিলেন। আচ্ছা, রেকর্ডিংটা একটু চেক করে নিন। ওখানে 1 থেকে শুরু করে 4 এর ওই পর্যন্ত 4B পর্যন্ত রেকর্ডিং আছে। আমি এখন আপলোড করি নাই, আজকে রেকর্ডিং হয়ে গেলে একসাথে আপলোড করছি। থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং।